Good morning, everyone. Welcome to the class. So, ଆମେ ଏଥିରେ जोटा कंटिन्यू करथिले एटीट्यूड चैप्टर ଆମେ ସେଇଠି कंटिन्यू करियो आई थिंक सो ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚैप्टरଟା कंप्लीट କରିଦିଏ ତାପରେ we will start with like continue with CSAT portion ଟା because ମୋର ଗୋଟେ ethics class ମୋର pending ଥିଲା ଯେବେ ମୋର ଦୁଇଟା CSAT class conduct କରିଥିଲି तो ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଏଇ this month ରେ ଏଇଟା cover ହେଇଯିବା କଥା according to my target and plan reasoning ତୁମର ବହୁତ ଆଗୁଆ ଅଛି but ethics କାହିଁ ନା କାହିଁ ଟିକେ one chapter ମୋର planning ରେ ପଛରେ ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଗେ ଟିକେ ethics କୁ speed up କରାଏ ତାପରେ I will continue with reasoning again ହେଲା is my voice audible to you all? I'm not feeling well actually today. I was not interested to take class but since we cannot change the class I'm taking it but let's see okay कितने टाइम पर्यंत मैं नहीं करूँगी that is why like I am not having that energy to speak loudly but still I think so I'm audible right मैं क्लास कर दूँगा तो वजह नहीं क्लास कर दूँगा I think so यदि if not 1.5 मैंने पूरा if not 90 minutes at least I can teach you for 50 minutes okay but is my voice audible okay ठीक है तो ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କି social persuasion ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ important principle ଅଛି ରବର୍ଟ ହିଡେନଙ୍କର ସେଟା ପଢେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଜି ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହୁଛି reciprocity reciprocity ମାନେ କ'ଣ one by one ମାନେ one after one for example ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କିଛି କଲି ରିଟର୍ନ ରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ reciprocity କୁହନ୍ତି ଆଉ reciprocate କୁହନ୍ତି people please oblige to return favors okay that means what कि तमें जदि जनक ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିଛ if you have done something for someone or somebody then definitely that person he or she will reciprocate that favor to you ହେଲା तो marketing रे ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ promote କରାଯାଏ they use it psychologically to attract audience ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତମେ ଦେଖିଥିବ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ପରଚେସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି କୋର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡେମୋ କ୍ଲାसेସ୍ ଦେଖ okay which is very good movie जिसको बहुत favor करे before like going into any institute before at least seeing fees ତମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ଡେମୋ କ୍ଲାसेସ୍ ନିହାତି ଦେଖିବା କଥା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଡେମୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥିଲି ଯେବେ ମୁଁ ତମର ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ପଲିଟି ପଢ଼େଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି पॉलिटी नहीं कुछ तो सीसा ମୁଁ ଏଠି पॉलिटी पढ़ाएନି ଅଲଗା ଜାଗାରେ पॉलिटी पढ़ाए ତ ସେଥିଲାଗି जो भी ଜାଗାରେ we take classes first of all we provide demo to the students ଯଦି students ତାକୁ appreciate କରୁଛନ୍ତି then only it proceed further ହେଲା similarly ତୁମର product selling out ବେଳେ ବି ନା marketing ରେ technique use କରାଯାଏ ହେଲା ସେମାନେ ତମକୁ free samples ଦିଅନ୍ତି okay to use and to give your feedback okay ତାପରେ that will encourage obviously ତମକୁ ଜଣେ free sample ଦେଇଛି ତ definitely ତମର ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ କି positive inclination ରହିଲା ତ ତାପରେ ସେମାନେ ତମକୁ product ମାନେ sell out କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ policy of socially persuading someone to buy your product ତାକୁ reciprocity କୁହାଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି commitment and consistency people like to act in a way that align with the previous commitment if someone signs a petition, they are more likely to support the cause in the future. That means ଯେତେବେଳେ for example ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ product କିଣିଦେଲ for example ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ soap use କରୁ है ना ଆମେ ଗୋଟେ shampoo use କରୁ ତ once ଆମେ ସେଇ soap और shampoo use କରିଦେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଥରେ ସେଟା product ଟା ଭଲ ଲାଗିଗଲା ତ definitely ଆମର ଏଟା ଆଦତ ଥାଏ we stick to that product ହେଲା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ frequently କିଛି ବି shampoo prefer କରନ୍ତି
but there are many people ଯୋଉମାନେ କି ଗୋଟେ consistent shampoo को last 15 years 20 years use କରୁଛନ୍ତି, isn't it? Similarly goes with shampoos, okay? Similarly goes with medicine, okay? So ଆମେ ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ବି ସେ product ଆମେ ଇଏ କରୁ କି ଆମେ ଯୋଉ product ଟା consume କରୁଛେ ଯଦି if the quality is good and we are satisfied with that, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁନା we it is our practice to remain like to stick to that particular product. ଆମେ ସେ product କୁ stick କରିବାକୁ we feel better. ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ due to commitment or due to consistency ତମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛ ହେଲା। number 3 ହଉଛି social proof. People follow the action of others, especially in uncertain situation. Okay, ଯେତେବେଳେ for example ତମେ ଦେଖିଥିବ ବାହାଘର ଟାଇମରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ ନେବା ପାଇଁ କି ଚାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିଦେବେ କି? ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୟାଟରିଂକୁ କରିଦେବେ କି? नो, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବିକଜ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ नो। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣା କ୍ୟାଟରିଂ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଏବେ ମୁଁ 1.5 ଲାખ କିମ୍ବା 2 ଲାख କିମ୍ବା 3 ଲାख ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ମୋ କ୍ୟାଟରିଂରେ। ଯଦି ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ମୋତେ ଆଉଟପୁଟଟା ଭଲ ନ ମିଳିଲା ଦେନ୍ ମାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱିଲ୍ ବି ଜଜ୍ଡ ଅନ୍ ଭେରିୟସ୍ ବେସିସ୍। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପଜିଟିଭ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଦେନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ କି obviously ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଆକୁ this is also one way of socially persuading people। ତାପରେ ଆସିଲା authority। people tend to trust and follow expert or authoritative figure। ଯଦି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ତାକୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା ଫଲୋ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ମାନେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦରକାର ତାର ଲୋୟର କଷ୍ଟରେ ସେମ୍ କମ୍ପୋଜିସନର ମେଡିସିନ ମିଳୁନି? ଡେଫିନେଟଲି ମିଳୁଛି, ବଟ୍ ଡକ୍ଟର ସେଇ ସବୁ ମେଡିସିନକୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଯୋଉ ମେଡିସିନ ବାଲା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳେ? କମିଶନ ମିଳେ। ସେମାନେ ସେଇ ମେଡିସିନକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରିକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରନ୍ତି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର କମିଶନର ସେୟାରଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, isn't it? ସେଥିଲାଗି ମନେ ରଖିଥିବ କି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅପସନ୍ସ ଥାଏ କି ସେମ୍ କମ୍ପୋଜିସନର ଟିକେ ଚିପର କ୍ୱାଲିଟି ଚିପର ମାନେ ପ୍ରାଇସରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ କମ୍ପାନୀକୁ ସେମାନେ ରେଫର କରିପାରିବେ ବଟ୍ ସେମାନେ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ବି ନା ଡକ୍ଟର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ରେଫର କରିକି ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ରେଫର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ପରଚେଜ କରୁ। ଆମେ ଏତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁ ଡକ୍ଟର ଉପରେ। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ବି କହୁଛି ନା କି ମ୍ୟାଡାମ ଏଟା ସେମ୍ କମ୍ପୋଜିସନର ଏଟା ଟିକେ ଚିପର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଟା ପ୍ରିଫର କରନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। वी डोंट अग्री ମାନେ ଅଛି ନା ଆମେ କେବେ ବି ଅଗ୍ରି କରୁନା। ଆମେ କହୁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବିକଜ ଡକ୍ଟର ଇଜ ଅଥରିଟି ଫିଗର, ସେ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ isn't it? ତ ଆମର ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଏ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କ'ଣ କରୁ ଫଲୋ କରୁ। ସିମିଲାରଲି ଗୋଜ୍ ୱିଥ୍ ଟିଚର୍ସ ଅଲସୋ। ଟିଚର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୁକ୍ସକୁ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋତେ ପିଲା ପଚାରନ୍ତି କିଛି କ'ଣ ବହି ମ୍ୟାଡାମ ପଢିବା କଥା ତ ମୁଁ କିଛି ବୁକ୍ସକୁ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରେ। ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ସେଭରାଲ ଅଦର କମ୍ପାନିଜ ନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଟିଚର ଯୋଉ ବହିଟା ନିଜେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ପଢିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଚରଙ୍କୁ ଯୋଉ ବହିଟାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ବେନିଫିଟ କରିବ ସେ ସେଇ ବହିକୁ ମାନେ ମାନେ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ବିକଜ ଟିଚର ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଫିଗର, ଟିଚର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ ଯେହେତୁ ସେଥିଲାଗି ଟିଚର ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଯୋଉ ବହିଟା ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫଲୋ କରନ୍ତି। am I clear? ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଇଟିଂ। ଓକେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଟା ସେଲିବ୍ରିଟି ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟି ଫିଗର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁରା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ହିସାବରେ ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଆଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପଡୁଛି ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକଜ ତାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ହେଲା। ସେଲିବ୍ରିଟି କରୁଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ଥିବ କହିକି ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫଲୋ କରନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସ୍କାରିସିଟି। ସ୍କାରିସିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଲିମିଟେଡ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଇନକ୍ରିଜ ଦ ପରସିଭ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଆନ୍ ଆଇଟମ। ଓକେ, ତମେ ଦେଖିଥିବ
ऑनलाइन शॉपिंग रे अब अभी तुम देखो ऑनलाइन जो कोर्सेज जो टीचर्स मैंने बिक्री करते जो कंपनी एड इंडस्ट्री अच्छे जो मैंने कोर्सेज मैंने परचेस करने ପାଇଁ कि तुमको मैंने मोटिवेट करती यूट्यूब करे तुम टे ऑब्जर्व कर ସେମାନେ ତମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କୁହନ୍ତି କି ଆମର 20ଟା ମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଅଲରେଡି ମ୍ୟାଡମ୍ 15ଟା ଆଡମିସନ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 5 ସିଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଡମିସନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ ବିଲିଭ୍ ମି ଆଇ ହାଭ୍ ୱର୍କଡ୍ ୱିଥ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା କିଛି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇନି ओके एडमिशन रो 6 7 मास पर्यंत बैच वैकेंट पड़ता है ओके बिकॉज जी टोटल कैपेसिटी ना गोटे इंस्टीट्यूट रो ओके तार 50% भी बिक्री मैंने परचेस हुए कि 50% भी फिलअप हुए किंतु से तुम आगे गोटे स्कैरेसिटी रो एनवायरनमेंट क्रिएट करती से गोटे लिमिटेड अवेलेबिलिटी एनवायरनमेंट तुम से लोक को कह कि नो मैडम को भी कंडीशन रे मुझे तुम कोर्स जॉइन कर पारिनी मु 1 मंथ पर डेफिनेटली जॉइन करी मोर किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी अच्छी तुम से लोक को माने 15 दिन पर 20 दिन पर 25 दिन पर फोन कर से लोक तुम एडमिशन कर जे तुमको कही लिमिटेड अवेलेबिलिटी थिला बिकज थाए से गोटे टेक्निक तुमको कहवा कि फ्यू आइटम बिकज आमको कौन लगे आम भितर गोटे लिमिटेड अवेलेबिलिटी परसेप्शन डेभलप हम स्कैरिसिटी परसेप्शन डेभलप हम आमको फील हम कौन कि नाई नाई मत इमिडिएटली किଣି देवा कथा अदरवाइज जिनसा कौन हो सरी ये जिनसा कंप्लीट हो तो सहीटा आमको मोटिवेट कर से प्रोडक्टा को परचेज करने बेसिकली तुम ऑनलाइन परचेस रे बहुत ज़्यादा हुए है ऑनलाइन आइटम्स बिकज तुम ऑफलाइन आइटम्स कौन यू नो वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट बिकज तुम निजे जाइए परचेज करने अवेलेबल अच्छी कि न तुमको जना अच्छे बट ऑनलाइन यू डोंट नो द सिनेरियो तेणु ये जिनसा ऑनलाइन बहुत यूज करा जाए तो रॉबर्ट किडिंकर 6 प्रिंसिपल्स बुझीपाल सोशल परसुएशन गोटे बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यस मेंटली टॉर्चर करती हैरास इज अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड मेंटली माने पूरा मैंने फोन करके विरक्त कर दिए बुझे मु तो माने कहवा कथा नहीं ऑनलाइन रे बट मु तो जिते प्रिपरेशन करी ना बहुत बड़ बड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट रो बीडीए मान नंबर गुड़ाक सब ब्लॉक लिस्ट मारिक रखी ओके बिकज इरिटेटेड हो जाए मैंने फोन आसे ट्रू कलर रिजेक्ट हुए मत लगे कि मे भी किसी इश्यू लगी फोन आसो जो इनिशियली प्रिपेरेशन स्टार्ट करी मत आइडिया ना ना सब जिन तो मत लगुला कि मे भी इंस्टीट्यूट फोन आसी तो डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम थी कि किसी इनफॉरमेशन मे भी मो कि थी तो मुझे रिसीव कर दूसरी एंड से पूरा मैंने 1 1 आवर 60 60 40 40 मिनिट्स पर्यंत मुंड जैम कर देते तो गोटे पॉइंट ऑफ टाइम आसला ना एवरी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल तो ब्लॉक लिस्ट मारिक रखदेली आई सब कि जेबे मते किनिबार थिबो जेबे मते किसी भी परचेज करार थिबो आई विल गो टू द वेबसाइट आई विल सी द कोर्स डिटेल if it is good for me I will purchase if it is according to my requirement if it is not I am not interested to receive their call ହେଲା clear everybody क्लेडिन का रॉबर्ट क्लेडिन का 6 प्रिंसिपल समस्त को क्लियर है ओके सोशल नज कि नज जो मुझे कहती है सेड़ा एवं आमे पढ़ेगा द concept of nudge theory was introduced by Richard Thaler and Cass Sunstein in their book Nudge ତାଙ୍କ ବୁକ୍ ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ डिसीजन अबाउट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस 2008 रे रिचर्ड थैलर एंड कैस्टन ସେମାନେ ଏଇ ବୁକଟା ଲେଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ନର୍ଭ ଥ୍योरी को एक्सप्लेन କରିଥିଲେ it is a behavioral economic theory that influences people decision without force ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ତୁମର ସାଇकोलॉजिकल थियोरी जोटा मार्केटिंग रे यूज करा जाए without forcing people use influence their decision ହେଲା पढ़िबा केमती करंती ସେମାନେ nudge कौन nudge is a subtle policy nudge is a very subtle step or intervention that encourages people to make beneficial choices without restricting their freedom ତାଙ୍କ freedom को restrict न करके ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ
ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ରେ that will act in their benefit, okay, without affecting or without forcing their belief system. फोर्स କିଛି କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ସେମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ତମ ଆଗରେ, ୟା ତ ତମକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଇନସାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବିହେଭିୟରାଲରେ ତମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣନ୍ତି କିମ୍ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ସରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି, ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା isn't it? ଏବେ ହେଲ୍ଦିୟର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଆମେ ମ୍ୟାଗି ବହୁତ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଥିଲେ isn't it? and ମ୍ୟାଗିର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ବିକଜ ସେଟା ମଇଦାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଆଟା ନୁଡଲ୍ସ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଅଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ନୁଡଲ୍ସ। ତ ତମକୁ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ କଲା କି? डिड कंपनी मेक एनी टाइप ऑफ एड जैसे से कहला कि डू नॉट यूज जो मैदा वाला मैगी, इंस्टेड कंपनी बंद कर दे मैंने बंद कर देला कि प्रोडक्ट बनेगा? नो, कंपनी निजे प्रोडक्ट बनाऊ। तुमको जदि मैदा मैगी खाइबार अच्छी, यू कैन कंज्यूम, तुमको कई रोकबेनि, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम कंज्यूमिंग, बट से तुम आगे गोटे हेल्दियर फूड आइटम रो ऑप्शन क्रिएट कर देले है। तो इफ यू वांट, if you are that much sensitive, ताहले तमे कौन करि पारो ना निजरो हेल्दियर फूड ऑप्शन को कौन करि पारो ना स्विच करि पारो। आपको कुआ जाए नाच, बुझी पाइलो नाच को आपको कुआ जाए। ओके, जे मोमो देखो तो मोमोटा बहुत बढ़िया एग्जांपल हबो। मोमो आगुरो में कौन करले, जे मोमो आसला लोक बहुत भल पाते मोमो, माने काहे ना जति कि मु स्टडी करिछि गोटे मोमो जो स्टॉल जो माने दियंती सेमानकर एवरेज इनकम ना मंथली इज मोर देन एनी टीसीएस रे काम, इन्फोसिस एसबू जिनसे काम करुवा गोटे नॉर्मल ग्रेजुएट लेवल इंजीनियर को अधिक रोजगार करेंगे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट बिकॉज मोमो जो इंट्रोड्यूस होता इंडियन मार्केट रे लोक बहुत पसंद करते है। एंड तापर मोमोर जिते प्रकार सब वेरिएशन आसला, तो पूरा 15 प्रकार 30 प्रकार मोमो बाहर। तो वेरिएशन आसला, माने कुरकुरे आसला, फ्राइड आसला, से जो सॉस रे डिप कला वाला आसला, मेनी सॉर्ट ऑफ है। चिली मोमोज आसला। तो बहुत प्रकार वेरिएशन लोक मैंने जो रेसिपी मेकिंग रे करागला। जब ऑथेंटिक मोमो खाइबार अच्छी तो यू हैव टू गो टू थाई, थाई को आम जापर, अदरवाइज चाइनीज फूड आइटम्स रे भी मोमो इंक्लूडेड थाए, बट बेस्ट हूँ थाईर, थाई रेस्टोरेंट रे जब मोमो खाइब तुम एनी थाईर रेस्टोरेंट रे तो सब बेस्ट क्वालिटी मोमो पाइब, बिकज बिकज ऑथेंटिक ऑथेंटिक फूड। तो से पूरा जनरली बनाते जमी मोमोटा बना जाए, बट आम जो इंटरप्रिटेशन देखु इंडियन इंटरप्रिटेशन है। तो इंडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ मोमो लोग बहुत पसंद करते, बट मोमो द्वारा हेल्थ हैबिट बहुत डिटोरिएट करे, कहीं मोमो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वेदर इट इज फ्राइड हो कि स्टीम हो। लोग कहते स्टीम तो ये कौन बेनिफिट मैंने डिसएडवांटेज कौन अच्छे, जो टाइप ऑफ स्टफिंग दे दि जाए ना, चिकेन स्टफिंग दि जाए, वेज स्टफिंग दि जाए, से सब रेफ्रिजरेटेड जिनस गुरा है। तो सब मैंने बॉइल्ड होकर रेफ्रिजरेटेड जिनस, तो से ना लॉन्ग टर्म पर्यटन यूज करती प्रिजर्वेटिव देखिए, विच इज नॉट गुड। एंड सेकेंड इज तार जो पुटिंग था मैदार जो लेयर टा तार बने, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। से लगी लोग कौन कले ना शिफ्ट करेले मोमो को कुआड़ को टुवर्ड्स आटा, माने जो आई थिंक सो अटारे तैयारी मोमोटा जोटा सेटा को शिफ्ट करेले। आगुरी तो घरे लोक बनई खाऊले, एबे तो मु आउटलेट से देखी दूसरी मोमोर आउटलेट रे इवन हेल्दियर ऑप्शंस ऑफ मोमो भी अवेलेबल रोचे। तो यहीटा को कुआ जाए ना, नोबडी फोर्स यू कि तुम खाई परिबनी, इफ यू वांट यू इट। तुमको जब तुम हेल्थ कॉन्शियस तुम ना हो एंड तुमको लगुच कि तुम देह खराब हेनी न खाई, तो तुमको फोर्स करूना, यू कंज्यूम वट एवर यू वांट टू, बट तुम आगे गोटे ऑप्शन क्रिएट करागला सो दैट यू कैन स्विच योर फूड हैबिट। बुझे तो नाचटा बुझी पाइल समस्ते एवरीबडी? यस है। तापर हूँ की प्रिंसिपल ऑफ नज, नज री प्रिंसिपल कौन, गोटे हूँ चॉइस आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग एनवायरनमेंट टू हेल्प पीपल मेक बेटर चॉइसेस। एमती गोटे एनवायरनमेंट क्रिएट करवा सो दैट कि लोक मान चॉइस नापी कि बेनिफिटिंग हम है। जमीक कि एडवर्टाइजमेंट करवा, बैनर्स करवा, अवेयरनेस क्रिएट करवा, मार्केटिंग करवा, से जिन को यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ द्वारा पीपल कैन मेक बेटर चॉइसेस। तापर डिफॉल्ट ऑप्शन
people tend to stick to default option ହେଲା automatic organ donation unless they opt out. Okay, so ମାନେ ଯଦି ତମେ for example you go to a restaurant to eat something ହେଲା ତ ସେଠି ଯଦି entire restaurant ଟା is an alternative to the healthy junk food ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ? You have no other option than to eat that. ବୁଝିହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟିଂ ସେମିତି କରିଦଉ କି you come or you don't ମାନେ you are interested or you are not interested but once you get into that particular place you are by default like have to stick to a particular trend ମାନେ trend କିମ୍ବା ତମେ ଗୋଟେ particular food habit ହେଇଗଲା ଗୋଟେ particular product ହେଇଗଲା ଗୋଟେ particular service କୁ ତମେ automatically stick କରିଯିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ default option ହେଲା salience and framing କ'ଣ presenting information in a way that highlights benefit ओके ଯେମିତି କି ଲୋକ ତମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କି କ୍ୟାଲୋରୀ କାଉଣ୍ଟର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ଦିୟର ଅପସନ ଦେଖାଯାଏ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କ'ଣ ଥାଏ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ସେମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତି କି କ୍ୟାଲୋରିଜ ବହୁତ କମ କନଜ୍ୟୁମ କରିବେ still ସେଟା ଜଙ୍କ ବଟ୍ ଦ ହେଲ୍ଦିୟର ଅପସନ ଅଫ ଜଙ୍କ ହେଲା ତ କ୍ୟାଲୋରିଜ ଯେହେତୁ କମ କନଜ୍ୟୁମ କରିବ ତ ହେଲ୍ଥ ଡିଟୋରିଏସନ ତମର କରିବନି ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଫିଚର୍ସ ଗୁଡାକୁ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡାକୁ ଫ୍ରେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ହେଲା ନଜରେ ତାପରେ social norms କହିଲେ କ'ଣ influencing people behavior by showing what most people do ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେମିତି କି ମାନେ ଏମିତି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେମିତି କି 90% ଅଫ ଦ ଜନତା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି ନା कि we always follow majority ଆମେ ସବୁବେଳେ majorityଙ୍କୁ ହିଁ follow କରୁ ଓକେ ତ maximum ଲୋକ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କି ପସନ୍ଦ କରୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କହିପାରିବା କି social norms କୁ ଆମେ follow କରିବା ପାଇଁ କି we always opt to follow the social norm ଯେମିତି କି for example ତମକୁ ଯଦି information provide କରାଗଲା କି 90% of the citizen of India they pay their tax on time so obviously there will be a like pressure create in your mind ଯଦି maximum ଲୋକ ନିଜ tax ନିଜ time ରେ payment କରୁଛନ୍ତି then I should be the person also who comes on the back ସେଥିଲାଗି ତ ଗୋଟେ positive ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ତମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ନର୍ମ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆମର ସୋସିଆଲ ନର୍ମ ହେଇଯିବ ସୋସାଇଟିର ରୁଲ ହେଇଯିବ ଏବେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ଆମର ଆଗରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ମ୍ୟାରେଜ କଲଚରଟା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଚାଲିଛି ଡାଉରି ସିଷ୍ଟମ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଚାଲିଛି ବଟ୍ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଡାଉରି ଦବା କିମ୍ବା ଡାଉରି ନବାକୁ ଡିସ୍କରେଜ କରିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି କ'ଣ ହବ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହବ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ୱାଇ वी वुड कम अंडर दैट माइनॉरिटी ତ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ୟୁଜ୍ ବଜେଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହେଲା ବେସିକ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ 25-30 ଲାଖ ଇଜ ଦ ମିନିମମ୍ ବଜେଟ ହେଲା 25-30 ଲାଖ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହବା ପସିବଲ ନୁହେଁ ହେଲା ତ ପିପଲ ତ ଦେ ଆର୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ କ୍ରୋଡ୍ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଭରେଜ ମ୍ୟାରେଜର ବଜେଟ କହିଲି 25-30 ଲାଖ ତ 25-30 ଲାଖ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆଭରେଜ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗକୁ 25-30 ଲାଖ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବା ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବା ତ ଏବେ ତମେ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ନା ବହୁତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଇଭେନ୍ କି ମୋ ନିଜ ଘରେ ବି ମାନେ ଇଭେନ୍ କି ମୁଁ ନିଜେ ବି ମାନେ ନିଜ ଘରେ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଯିଏ ମାନେ ମାମୁଁ ହେବେ ତ ସିଏ ବି ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ 35 years ବ୍ୟାକ୍ ବହୁତ ବହୁତ ସିନିୟର ସେ ଏବେ ଅଲରେଡି ରିଟାୟାର୍ଡ ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ସିଏ ଆର୍ୟ ସମାଜରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଟାଇମରେ ଆଫ୍ଟର କ୍ଲିୟରିଂ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପ୍ରଫେସର୍ସକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ମାଇଁ ଯିଏ ହେବେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଆର୍ୟ ସମାଜରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବୁଝିହଉଛି ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ର ଯୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲି ଯୋଉମାନେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମନି ସ୍ପେଣ୍ଡ ହବାର ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲେ ଚ୍ୟାରିଟିରେ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଫାନେଜରେ ତ ପିପଲ ଆର୍ କମିଂ ୱିଥ୍ ସଚ୍ ଆଇଡିଆଜ ବୁଝିହଉଛି ଏମିତିଆ ସୋସିଆଲ ନର୍ମସ ଯେତେବେଳେ ମେଜରିଟି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କଥା କରିବେ ଇଭେନ୍ କି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ when I was preparing for my examination and ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2021-22ରେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କଲି ତାପରେ when I was also I was compelled by my family ki now you have to marry it's the right age to get married because at that time I was like 24-25
this is the right time to get married. So when I decided that मते एटा करिवार अछि, so and I knew that I had this clarity कि मते एबे करिवार नाही, because I'm not ready for that. I don't want to, the money that I was earning, I wanted to invest on my preparation, and I want to save it for a particular reason. So it's like I was not ready. So I convinced my parents, I convinced my partner, I convinced mane more in-laws manunku ki let's not go for the ritual wala marriage now. Let's do simple court marriage now, so that we have that trust. These two are not distracted. They will definitely settle after some time. So 2022 December 7th, I got married through court marriage, and with the presence of my family, that is both the family, my parents also and my in-laws also. So that with that, I mean, what is the message that we want to convey to the society, that if you have certain priorities in front of you, do not succumb to any social norm. Social norms ମଣିଷ ପାଇଁ ବନିଛି, ମଣିଷ social norms ପାଇଁ କି ବନିନି, ବୁଝିହଉଛି ତ? ଯଦି ଆମ ଆଗରେ କିଛି ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟିର ଜିନିଷ ଅଛି, we are not ready to follow the social norm now, we can do it in our own way. ଆମେ ନିଜ ୱେରେ କରିପାରିବା, ବିକଜ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ମଣିଷର ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ବନିଥାଏ, ମଣିଷକୁ ଟର୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ବନିନଥାଏ। Okay, so ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ my preparation was important for me. ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ the money that I was earning was important to be invested in a particular direction. The, the, ଏବେ ମଧ୍ୟ till now also I am not ready to do that ritual wala thing now. It's like I have convinced everybody, and now everybody accepted. Initially there was the resistance from my parents also, from my in-laws also. लोग कौन कहते, I said कि लोगों को ऊपर थोड़ी हमें निर्भर करेगा. Should we dependent on what people will think? We should take decision according to our choices. We should take decision according to the requirement of our family. We should take decision according to the requirement of our life, our ambitions, our goals. And literally they were convinced, because all of them are educated, and they know कि यदि गोटे educated लोग किसी गोटे opinion दौची to develop his or her career, then we should support that. At that particular time also, the person who is my partner, he was also preparing for GATE examination. He was into a private company, and he was preparing for GATE examination to get into PSU. And presently he is working also with that PSU. That time we both were not ready. We were developing our career at that particular time. So our family wanted us to get married. So we thought the court marriage would be the best option for us right now. And that time also my father was not well. So I thought, see, I cannot go out of my house now. I have to stay with my family. I cannot leave them at that particular stage when my father is not well. So I decided to do the court marriage. Many people judge that decision, but today now everybody is appreciating that. I don't have any concern, but more ସମସ୍ତେ appreciate କରନ୍ତି that you took a very bold decision, you are very right, and ଯୋଉମାନେ educated ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ type ର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ maximum numbers ରେ ଆମ society ରେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ strong and bold decisions ନବାର capable ହେବେ, ତ obviously ଆମ society ର norms automatically ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ବି ନାହିଁ। majority ଲୋକ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତ society follow କରେ ନା। ତ ଯେତେବେଳେ many educated people, many people at very reputed and powerful positions will come up to break all these ମାନେ orthodox practices that is offering in the society, so automatically ଏସବୁ ଜିନିଷ changes ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? Understood everybody? Well, ଠିକ ଅଛି, next question କୁ ଯିବା। application of nudge in government, है ना? କେମିତି ଆମେ government ରେ governance process ରେ administration ରେ କେମିତି ଆମେ nudge କୁ apply କରିବା, public health ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଆମେ awareness create କରୁ, you know, smoke କୁ knock କରିବା ପାଇଁ campaign କରୁଛୁ, vaccination ର reminder କରୁଛୁ, ସେଥିରେ କୋଉଥିରେ ତୁମକୁ force କରାଯାଉଛି, campaigns ରେ କୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି କି ban cigarette, କୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି ban alcohol, କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ alcohol consume କରନି କିମ୍ବା ସ୍ମୋକିଂ କରନି, ତାର repercussions କଣ, ସେଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ଉପରେ କଣ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷର awareness ତମକୁ କରଉଛନ୍ତି। So if you are that much sensible, if you are that much aware, then definitely ତମେ healthy options କୁ choose କରିଯିବ, ତମେ quit କରିଦବ। ସେମିତି vaccination reminder, ଯେତେବେଳେ ଆମର vaccination ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ vaccination ଦିଆଯାଏ, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଯୋଉ vaccination ଥିଲା, ତ ତାର ଆମକୁ gentle reminder ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ନାଇଁ?
प्रथम वैक्सीनेशन तो समस्ते नहीं बट सेकेंड थर्ड आड़ को पीपल किसी ऑप्ट कले किसी करूनथिले बट से रिमाइंडर प्रोवाइड करछन्ती कि नहीं ओके इन अ वेरी लाइक सटल वे तो गवर्नमेंट कौन करे ना पब्लिक हेल्थ केयर ऊपर फोकस करया पई कि तांकर हेल्थ बेनिफिट्स पई कि कैंपेन्स हे गला रिमाइंडर्स हे गला माने एडवर्टाइजमेंट्स हे गला एगुरा सब क्रिएट करे just to make people aware about the health benefits okay public health care facilities किंतु कोड जगह लोक मान को फोर्स करा जाए तापरे टैक्स कंप्लायंस टाइम रे लोक मान को गोटे रिमाइंडर आसे कि विथ अ सोशल नॉर्म मेसेज कि आमे जदी सोसाइटी रे रहूचे इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी then we have to pay our taxes on time because it is our tax which is used for the developmental work of the country so on time ଆମର tax को हमें clear କରିବା କଥା तो ଏଇ जो reminder ଟା set କରାଯାଏ गवर्नमेंट तरफ ही हुए so that ଗୋଟେ social norms ଗୋଟେ social rules ର messages दिया है कि हमको remind करा जाए of our duty कोई फोर्स थोड़ी करा जाए बट इट इज आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन टू पे द टास्क है ना एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को भी जेमति कि प्लास्टिक बैग जेतेबेले माने माने रिड्यूस करिया पई कि कुआ होतला जेतेला कैंपेन स्टार्ट हेतला तो से माने कोन करथिले अवेयरनेस क्रिएट करूथिले जेतेबेले अवेयरनेस क्रिएट कले एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पई कि बहुत लोगन को ऊपर इंपैक्ट पइला तापरे गोटे बैन प्लास्टिक रो मैंने मु काली राति रे जस्ट बिकॉज कि आई वुड फील बेटर जो मेडिसिन खाई देती ना दैट से जो मेडिसिन रो इम्पैक्ट इट इज ज़्यादा हेवी अच्छी कि आई एम नॉट एबल टू लाइक आई हैव गॉट अप आई एम ट्राइंग टू गेट अप एट 6 am रू 6 am रू उठिबाकू चेष्टा करूची बट इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इवन कि एपर्यंत आई एम फीलिंग ड्राउजी बिकॉज जो थंडा ज्वर मेडिसिन सब आई थिंक सो पर्टिकुलरली इन द कोल्ड मेडिसिन सेडेटिव्स थाए ता भितर जोटा कि निदर इम्पैक्ट क्रिएट करे एंड मु सीजन से एबे जो वर्षा चलती ना आधे बाहर को जाए कि तमे जाओ तुम रेनकोट पिंधि नथिबो तुमको लागिवो वर्षा हबनी टिके जाइथिबो पादे वर्षा हवा स्टार्ट हो जिवो से इश्यूज पई कि बहुत माने देह खराब मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज मानकर देह खराब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मानकर देह खराब जो माने ऑफलाइन क्लासेस आछन करया पई कि तो तार इम्पैक्ट रू जेतु ठंडा हो जाइतला एंड वॉइस माने पड़ी जाइतला आई थॉट कि आज भी क्लास अच्छी आफ्टर योर क्लास आई एम हैविंग अगेन क्लास फ्रॉम 11 to 1:30 11 to 1:30 ପରେ then from 3:30 to 10 3:30 p.m. ରୁ 9:45 is my last class ତ 9:45 ପରେ the class will over ତ ପୁରା ଦିନ ମୋର କ୍ଲାସ ଥିଲା that is why ମୁଁ ସେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ପଚାରିକି ନେଇ ଆସିଲି ମେଡିସିନ ତାର drowsiness ଟା ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି this is not the energy with which I conduct the class ତ ମାନେ ମତେ ନିଜେ ହିଁ ଟିକେ लो एनर्जी फील होची ମୁଁ ତମର sharp 8 am ରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ତମର ओवर करेदेवी आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द नर्ड थ्योरी आम नर्ड थ्योरी टा आज क्लास रे सारीदबा केवल आमर गोटे टॉपिक रहिबो सोशल परसुएशन माने सोशल परसुएशन टा सेटा मु तमरो नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट कर देबी है तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रे जेतेबेले आमे चाहूतिले कि प्लास्टिक को आमे यूज करिबानी वी विल नॉट यूज प्लास्टिक एनीमोर तो प्रथमे हमको कैंपेन करागला अवेयरनेस कैंपेन बहुत क्रिएट करागला से अवेयरनेस कैंपेन द्वारा लोक जेतेबेले माने किसी लोक इन्फ्लुएंस हेले बट किसी लोकन को ऊपर किसी इम्पैक्ट पड़िलानी तापरे गोटे बैन प्लास्टिक रो भी गोटे कैंपेन गोटे मूवमेंट चलीथिला जोटी कि तमे लोक मानको एबे भी प्लास्टिक यूज होची नोबडी हैज स्टॉप्ड लाइक एबे भी समस्त यूज करूछंती बैन जदी हितंत तो इलीगल हो जाइछंदा ना किंतु मोमेंट चलीथिला मु देखिछि कि आमे जेतेबेले शॉपिंग करिया पई जाउतले तो किसी भी मागुଥିଲେ ना लोक मानको कि प्लास्टिक जरीटा देदेले सेटा नहीं कि कैरी करिया पे प्लास्टिक मैडम नहीं आपण घरु बैग लेके आसंते अदरवाइज तापरे गोटे आसिला कल्चर पेपर बैग जो पेपर बैग से गला कि बाकी जो क्लॉथ रो बैग जो माने बनौतले तो से क्लॉथ रो बैग और पेपर बैग माने यू हैव टू आल्सो पे एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर इट प्लास्टिक बैग पे हमें चार्ज भी पे करनथले पेपर बैग और क्लॉथ बैग पे तुमको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करिवो अदरवाइज तुम घरु बैग नहीं के आसो इजंट इट तो ये भी तुमरो गोटे एप्लीकेशन ऑफ नज हैला तापरे फाइनेंशियल डिसिजन ओके encouraging saving by default pension enrollment ओके तो तुमको बहुत सारा सेविंग्स स्कीम्स पाई कि तुमको माने तुम अगर एडवर्टाइज करा जाए तारो से स्कीम्स रो बेनिफिट तुम अगर पोर्ट्रे करा जाए ओके एंड तुम देखिथिबो बहुत सारा लोक जो माने कि जॉब रे अछंती जो माने पेंशन अवेलेबल नाही
ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦେୟାର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି, ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜର ପେନସନ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଅଫିସରେ ହିଁ ଏଟା ହୁଏ, ବିକଜ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫାଦର ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମେ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟାୟାର କଲେ, ତ ମାନେ ବିକଜ ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ହୁଏ, ମାଇ ଫାଦର ଅଲୱେଜ ଡିସ୍କସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଥ୍ ମି। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ତମକୁ କହିପାରୁଛି, ବିକଜ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ନା, ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ବାପା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଜିନିଷ ଅଫିସରେ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରେ ନା ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଏଲ୍ଆଇସିର ହେଇଗଲା, ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଭ୍ରି ଅଫିସରେ, ଏଭ୍ରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲାଇଜ ତାଙ୍କର ତମର ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ସ ବାଲା ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଏ ନା, ତାର ଯୋଉ 2-3 months ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଲୋକକୁ ଭେରିୟସ୍ ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ସର ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି, ମାନେ ନଟ୍ ଫୋର୍ସ କରିବେ, ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଫୋର୍ସ ୟୁ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଆସିକି ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ତା ପାଇଁ ଅଛି ବୋଲି, କିମ୍ବା ବହୁତ ସାରା ତାର ମାନେ ଫାଇଦା ଅଛି, ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେନିଫିଟ୍। ତ ସେଟା ସବୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ପେନସନରୁ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିକଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ପାଏ, ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ଜିପିଏଫ ଟା ପାଏ, ବୁଝିହଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଅନୟୁଟିଲାଇଜ ଲିଭ୍ ର ମନି ଆସେ, ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ह्यूज ଲମ୍ପସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ବେଳେ ପାଏ, ତ ତାର କିଛି ପୋର୍ସନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭେରିୟସ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ସରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ବେସିସରେ ଗୋଟେ ପେନସନ ଟାଇପର ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବୁଝିହଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପୋଜିସନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ, ଆକର୍ଡିଂଲି ତମେ ୟା ତ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ପାଇଁ କରିପାରିବ, ୟା ମନ୍ଥଲି ପାଇଁ କରିପାରିବ। ସେ ଜିନିଷ ତମର କ'ଣ ହବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁମେ ପାଇବ ଅନ୍ ୟୋର ମାନେ ସମ୍, ତମେ ଯୋଉ ସମ୍ ଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛ ତା ଦେହରେ ତମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ଅର୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତମେ ପାଇବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଏ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ନଜ୍ ଇନ୍ ଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା ଏଭ୍ରିବଡି। ହଁ ନଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, वी विल कंप्लीट नज ହେଲା, ଆମେ ନଜ୍ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ଆଇ ୱିଲ୍ ଇଏ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଏଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ନଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ନଜ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁ, ଯେମିତି ନୀତି ଆୟୋଗ ନା ହାଭ୍ ୟୁଜ୍ ନଜ୍ ପଲିସି। ନୀତି ଆୟୋଗ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା। କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ହେଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ତୁମେ ଭାବିଲ ସେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଏନି ରାଣ୍ଡମ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଜକୁ ସମସ୍ତେ, ଏଭ୍ରିବଡି ୱାଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା, ଏଭ୍ରିବଡି। ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ ଟୁ provide or to give a social message, କ'ଣ ପାଇଁ କି to promote the cleanliness in the society, सोसाइटी क्लीनलीनेस प्रमोट କରିବା ପାଇଁ କି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଆରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭେରିୟସ୍ ବିଦ୍ୟା ବାलन ତ ମାନେ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର, ବହୁତ ଆଡ୍ ବିଦ୍ୟା ବାलन କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ गर्ल ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପୁsh, ଓକେ, ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫର ଅଫରିଂ ଦ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ। ତମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଡ୍ ଦେଖିଥିବ, ସେଠି ଆମେ ଆଡ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରଚେଜ କରୁଛେ, ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକା ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ଇମିଡିଏଟଲି ସପକିପର ତମକୁ ଅପସନ୍ ଦେବ କ'ଣ, ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିଦେବା ପାଇଁ କି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଲାଇକ୍ ଛୁଟାର ବି କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ, along with that ବହୁତ ସାରା ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଗିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ବି ତମେ ପାଇବ। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ୱାଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖୁଛ ପଲିସିଜରେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତୁମର ନଜ୍ ପଲିସି। ଓକେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଜ୍ ପଲିସି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭେରିୟସ୍ ସ୍କିମ୍ସ ଆଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଲିସିଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ ଦ ନଜ୍ ଥିଓରି, କିଛି ଲୋକ ନଜ୍ ଥିଓରିକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଓକେ, କିଛି ତମେ କହିପାରିବ ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ନଜ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟିଭ। ଓକେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଫୋର୍ସ କରାଯାଉନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ବି ବହୁତ ज़्यादा କରାଯାଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଓ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, କି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ
फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट टू शिफ्ट करेंगे है बेले बेले से कह जाए कि माने सब बेले भी ना थ्योरीटा एप्लिकेबल नुह कहीं केबे केबे जिते कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज इन्वॉल्व थाए सेते इट इज नॉट ऑलवेज वेरी इफेक्टिव हमको लगे कि इट इज अ बेटर ऑप्शन करके हमें चूज करूँ बट लेटर ऑन हमें रियलाइज करूँ कि सेटा एते इफेक्टिव नथिला एंड लीडिंग टू कंसर्न अबाउट जेहेतु गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस रहुची चॉइसेस रे आउ गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहुची ए सब जिनस रे तो केबे केबे कौन करा जाए ना आम पाखे एते क्लैरिटी न थाए हमको क्लैरिटी न थाए बट जो जिनस को हमको शिफ्ट करया पई कि कुहा थाए दोज आर वेरी बिग थिंग तो बेले बेले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी थाए नल थ्योरी रे so these are the various criticism जोटा तुमको लिखिया को पड़ेगा so you can say it is sometimes very manipulative very unethical sometimes it is not always effective okay जितने complex policies are involved and also lack of transparency is also one of the issues पहला persuasion ମୁଁ already कही सारी elements and component of persuasion ओके परसुएशन कौन सोशल परसुएशन कौन गोटे लोकर इंडिविजुअल माइंड को बिलीफ सिस्टम को बिहेवियर को जिते आम कम्युनिकेशन द्वारा वेदर कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन हो पारे कि विजुअल कम्युनिकेशन भी हो पारे है तुम या तो कौट देखिकी शिखब एडवर्टाइजमेंट हो गला मूवीज हो गला एड्स हो गला सोशल मीडिया हो गला रील्स हो गला शॉर्ट्स हो गला या तो देखिकी शिखब या तो जनक सागर इंटरेक्शन करके शिखब आउ तो किसी कम्युनिकेशन ना ना एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज पब्लिक स्पीकिंग ओके तो तार की एलिमेंट कौन ओके परसुएशन करिवार की एलिमेंट होची प्रथम होची कम्युनिकेटर सोर्स जे कम्युनिकेट करूचे द स्पीकर और द सोर्स जे परसुएशन को इनिशिएट करूचे तार क्रेडिबिलिटी ऊपर बहुत डिपेंड करे आ को फैक्टर्स जे की क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करे प्रथम होची जो लोकटी से जिंस को कम्युनिकेट करूची तार केते एक्सपर्टीज अछि से पर्टिकुलर मैटर में ओके तार कितने नॉलेज अच्छी तार कितने कॉम्पिटेंस अच्छी से पर्टिकुलर मैटर रे दिस विल ऑलवेज अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर तापर ट्रस्ट वर्दीनेस हला से कितने ऑनेस्ट से कितने रिलायबल ओके मु जदी फॉर एग्जांपल गोटे प्रोडक्ट को एंडोर्स करया पे चाहूची तमे देखिथिबो जेतेबेले गोटे लोक बदनाम हुए जेतेबेले गोटे लोकर डिफेमेशन हुए सोसाइटी रे इमीडिएटली जदि से गोटे सेलिब्रिटी फिगर ता संगे जेतक भी ब्रांड एसोसिएटेड होइथांती सेमाने ड्रॉप करंदी दबी हैला तमे एटा बहुत थोड़ा सुनिଛ मझिरे हमर गोटे थोड़ा प्रकृति मिश्रर केस होइतला इजंट इट पर्सनली इट इज माय ओपिनियन शी इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन हैला शी इज ऑफ माय एज ओनली तो शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल वेरी टैलेंटेड माने इंडिया ओडिया सिनेमा तो तारो टैलेंट को हैंडल कर परिबनी हैला शी इज अ माने प्रोडक्ट ऑफ माने बॉम्बे रो प्रोडक्ट नहीं बाहर माने काम पाई कि से बहुत बहुत भल बट ओडिया इंडस्ट्री पाई कि भल नुह तो लोक जो टैलेंट को हजम न कर पारे लोक तापर कौन करेंगे कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे शी इज लिविंग अ लाइफ ओके सी केतेटा लोकन संगे रिलेशनशिप रे आसिला से केते कौन कोठी जाई ड्रिंक कला को पब रे बसिला हु आर वी टू जज इट इज हर लाइफ सेटा हमठु तो पैसा नहीं कि करूनी ना शी इज नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम अस से तार निज पैसा रे करूची isn't it she at a very tender age she is a very independent girl she has her own house निजे ओन हाउस ओन करूची निजे ओन व्हीकल ओन करूची निजे निजर दम रे एतिकी दूर जाईकी माने बॉलीवुड रे निजर गोटे इमेज क्रिएट करूची तो वी शुड एनकरेज एज ओडिया ओडिया हिसाब रे जेतेबेले हमर गोटे झियो जाईकी बाहरे हमर कल्चर को रिप्रेजेंट करूची एंड तांकू टक्कर देई पारुची निज लेवल सहित तो वी शुड एनकरेज दैट बट ना हमर एटी एनकरेजमेंट नाही आमर ये एनकरेजमेंट आमर कंकड़ा देश आमर यदि किए आगु को बढ़ला ताकू आमे टाणीबा तो मझिरे गोटे केस हेइतिला अबाउट दैट बाबूसान एक्टर एंड ता विषय वी आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैटर बट जतिकी आमे देखिथिले आ पढिथिले आ सुनिथिले तो जो टाइप रो जिंस ता संगे हेला जो टाइप रो बिहेवियर ता सहित हेला it is publicly not accepted nobody has the right to behave this way with someone you can take legal action but तमे तो you are such a shameless person तमे तो निज से हस्बैंड संगे रहिलो isn't it and एते तमरो अपराजिता मैम is a such a big celebrity तो तमे तो से पुओ को एक्सेप्ट कलो देन who gave you that माने राइट कि तमे जाई कि से झियो को एते अब्यूज करिवो publicly and she is a celebrity figure isn't it so that particular time रे nobody stood with her से निज and she does not need also जैसे कि मु ताको माने फॉलो करी थी प्रकृति मिश्र को इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी से ताको अफेक्ट करे नहीं जिनस शी हैंडल क्रिटिसिज्म वेरी माने ग्रेसफुली
ତ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ରେ ସେ ରିକଭର କଲା ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ ନାଉ ଡୁଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ କରୁଛି ବହୁତ କମ ଟାଇମ ରେ। ମେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଇୟର୍ସ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସିଏ ୱିଦିନ୍ 3 months 4 months ରିକଭର କରିଗଲା ଭେରି ଡିସେଣ୍ଟଲି, ଭେରି ଗ୍ରେସଫୁଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲା। ବଟ୍ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଲପ୍ରିଟ ଥିଲା, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ୱାଜ୍ ଆଲକୋହଲିକ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ମାନେ ଡ୍ରଗ ମାନେ ଡ୍ରଗ କନଜ୍ୟୁମ କରିବାର ଆଲିଗେସନ ତା ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଲକୋହଲ କନଜ୍ୟୁମ କରିବାର, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପେରେଣ୍ଟଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାର, ୱାଇଫ କୁ ଚିଟ୍ କରିବାର, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲପ୍ରିଟ ଥିଲା ତାକୁ ଲୋକ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। isn't it? ମାନେ that is the ସେଟା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କୁହେ ଆମର ଓଡିଆ ସମାଜ ବହୁତ hypocritic ସମାଜ। ଯେ actually you should ban the person movie। ତମକୁ ସେ person ର movie କୁ ban କରିବା କଥା, ତମେ ସେଇ person ର movie କୁ promote କରୁଛ, ତମେ ତାର ଏମିତି movie କରୁଛ ତାର character ମାନେ white wash କରିବା ପାଇଁ କି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ତ nothing affected ବାବୁସାନ କୁ ତ କିଛି affect କଲାନି, isn't it? Because he comes from a very high celebrity family. But Prakriti Mishra also comes from a celebrity family. Both of her parents are well established. She is also well established from a childhood. But still कौन है ना, बहुत सारा ब्रांड, बहुत सारा ओडिशा ब्रांड ताको ड्रॉप कले, नेशनल लेवल रे ड्रॉप हेलानी, ओडिशा लेवल रे ताको बहुत सारा ब्रांड कौन कले ना ड्रॉप कले, काहे केमती हुए? बिकॉज गोटे ब्रांड रो पहचान टा कहा सहित हुए, तार एम्बेसडर हुए, जे ताको एंडोर्स करूचे। तो जितेबले एम्बेसडर रो किसी भी माने केस हे गला पब्लिकली, जदि किसी सोशल मीडिया घपला हे गला कि पर्सनल लाइफ रे किसी प्रॉब्लम हे गला, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ସେତେବେଳେ ସେ ରୋଲ ମଡେଲ କୁ କଣ କରିବେ ନା ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ତା ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ କ୍ରେଡିବିଲିଟି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫିଗର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ତାଙ୍କ କାମକୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍ କୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ବିକଜ ସେମାନେ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ପରସୁଏସନ ପାଇଁ କି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଏ ଟାଇପ ଆଟାକ୍ ହୁଏ, ଆ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ହେଲା। attractiveness of the source also plays a role in persuasion ହେଲା। ତ ମାନେ ଯିଏ କମ୍ୟୁନିକେଟର ଅଛି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତିଆ, how attractive he or she is, ସେଥିଲାଗି ବି that is why ସେମାନେ ତ ଏଇ ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫିଗର ମାନଙ୍କୁ ନଉଛନ୍ତି ନା, otherwise reason କଣ? ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲୋକକୁ ବି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। there are various reason behind it। ତ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ମ ଅଛି, ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେଟର କିମ୍ବା ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ କୋଉଥିରେ, ପରସୁଏସନ। am I clear everybody? ଏତିକି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି? yes। ତାପରେ ଆସିଲା ମେସେଜ ହେଲା, ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ତମେ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଲଜିକ ଯଦି ଦଉଛ, ଇଫ ୟୁ ଆର गिविंग डाटा, इफ यू आर गिविंग द रीजन, इफ यू आर गिविंग द फैक्ट, अदरवाइज तमें जदि इमोशनल अपील करूଛ, फॉर एग्जांपल गोटे स्टोरी थ्रू रू तमें अपील करूଛ, एम्पैथी कंपैशन थ्रू रू तमें अपील करूଛ, इमोशनली तमें अपील करूଛ, किंबा एथिकल अपील करूଛ, मोरल आर्गुमेंट दउଛ, मोरल क्रेडिबिलिटी दउଛ। तो दीज मेसेजेस ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମେସେजेस ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟର as per कंटेंट प्रोवाइड करे, दिस डिपेंड्स अपॉन वेरियस थिंग्स, लॉजिकल ऊपर डिपेंड करे, इमोशनल ऊपर डिपेंड करे, एथिकल डिपेंड करे। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस आर्गुमेंट ହେଲା। ତମକୁ ଦି ପଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ କି ପଡିବ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେଟର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବିକଜ ତମେ ଦି ପଟର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ why what you are persuading, why it is for their benefit when you give a very balanced argument। ଆଉ ସେ balance argument ରେ କଣ କଣ included ଥିବ, ସେଥିରେ logical appeal ବି included ଥିବ, emotional appeal ବି included ଥିବ, and ethical appeal ବି included ଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଅଡିଏନ୍ସ। ଅଡିଏନ୍ସ ରେ ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ କେମିତି ଯିଏ ମେସେଜ ରିସିଭ କରିବେ, ତ ପରସୁଏସନ ଅଡିଏନ୍ସ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଯାଇକି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେବି, ବଟ୍ ମୋର ଯିଏ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଆୱେର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଲେଭେଲ ବହୁତ କମ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲାଭ କଣ? ଦ ଓନଲି ୱେ ଟୁ କନଭିନ୍ସ ଦେମ୍ ଇଜ ଥ୍ରୁ ଇମୋସନାଲ appeal ହେଲା। attitude and belief, ଯଦି ଯଦି ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ I am a very strong alcoholic person ହେଲା, which I am not, I am a teetotaler, okay, I have never consumed alcohol, and I strictly disregard also who consume alcohol, ମୁଁ openly भी ଜିନିଷ କୁହେ, I don't like people who
who are into this sort of ମାନେ ନଶା ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି I do not like those people ତ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ଜଣେ ବହୁତ ଆଲକୋହଲିକ ଅଛି ତମେ ତା ଆଗରେ ଆଲକୋହଲର ଯେତେ ବି ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଗପ ତମେ ତାର ଯେତେ ବି ମୋରାଲ ପଲିସିଂ କର ତମେ ତାର ଯେତେ ବି ଲଜିକାଲ ଅପିଲ କର ଇମୋସନାଲ ଅପିଲ କର ଏଥିକାଲ ଅପିଲ କର ତେବେ ସେ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଆଣ୍ଟିଲା ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ନିଜେ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କରି ହିଁ ପାରିବନି ବିକଜ ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଉ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ବି ବହୁତ ଅଫେକ୍ଟ କରେ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ପର୍ସନ ଯିଏ ରିସିଭ କରୁଛି ଯାହା ଆଗରେ ତୁମେ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରୁଛ ଯାହା ଆଗରେ ତୁମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛ ଏବେ ସିଏ କୋଉ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି whether ସେ ଫିୟର ଅଛି କିମ୍ବା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅର୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପରସୁଏସନକୁ କ'ଣ କରିବ ଅଫେକ୍ଟ କରିବ ପରସୁଏସନର ଲେଭେଲକୁ ଇଏ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ ପରସୁଏସନ ଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ କୋଉ ମିଡିୟମ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ରିଟର୍ନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ରିଟର୍ନ ଓକେ ନର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଜ ବନାଯାଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଭିଜୁଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯେମିତିକି ତୁମର ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଇଗଲା ଭିଡିଓଜ ହେଇଗଲା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଭିଜୁଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରେ फेस टू फेस ମାନେ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ପର୍ସନାଲ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ୟୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତ ତମେ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ତାକୁ ଅପିଲ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅ ଲଟ୍ ଓକେ ତମେ କୋଉ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ୟୁଜ କରୁଛ ସେଟା ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସୁଏସନ ସେଟା ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ତାପରେ ତମେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରୁଛ what is the technique that you are using ହେଲା ଯେମିତିକି ବାରମ୍ବାର 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 ମେସେଜକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ କେବେ ଯୋଉମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି ତମେ କେବେ ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଶୁଣିଛ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ 1500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ 899 ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଥର ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରିବେ ମାତ୍ର 899 ମାତ୍ର 899 ବହୁତ କମ ଲିମିଟେଡ ଅଫର ଅଛି ଏଟା ବହୁତ କମ ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ନ ନେଉଛନ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ 1 ମିନିଟର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲା ତା ଭିତରେ ସେ ମିନିମମ୍ 20 ଥର ତ ମାତ୍ର 899 ସେ କହିବ ହିଁ କହିବ ଆର ଆର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି କି ତମ ମେସେଜ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ମେସେଜଟାକୁ ରିପିଟେଡ ମୋଡରେ ଶୁଣେ ନା ସେଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟେନ୍ କରେ ହେଲା ତ ତମେ ତା ଉପରେ ଭାବିବା ପାଇଁ କି ତମେ ଫୋର୍ସ ହେଇଯାଅ ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ସେ ରିପିଟ୍ କରେଇବେ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୁଫ ହେଲା ହ୍ୱାଟ ଅଦର୍ସ ବିଲିଭ୍ ସେଥିଲାଗି ଲୋକ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କାହିଁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରେ ଲୋକ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦେବେ କିମ୍ବା ସାର୍ ଟିକେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇ ତା ଘରେ ଟଙ୍ଗେଇବ नो ସେ ସେଇ ଫିଡବ୍ୟାକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଲୋକ ତା କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ସେଇ ଫିଡବ୍ୟାକ୍କୁ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟର ମାନେ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି କ'ଣ ସ୍କାରସିଟି ତମ ଆଗରେ लिमिटेड अवेलेबिलिटी रो गोटे फॉल्स एनवायरनमेंट क्रिएट करा जीवो ହେଲା ମୁଁ ତ ଆଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୁଏନି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ମୋତେ ଯଦି କିଏ ବି କୁହେ ନା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଅ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଙ୍ଗ ଅବାଉଟ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଆଫ୍ଟର କମିଂ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବାର ଥିଲା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି 30% ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ ସଣ୍ଡେ ଭିତରେ ନା ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ଦରକାର ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ ତାର ଅଲରେଡି କାଳେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ 3ଟା ମେସେଜ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିଛି ଏମିତି କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କେମିତି ହବ ମାନେ କାହାକୁ ବୋକା ବନଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଏଥିକ୍ସ ଟିଚର ମୋତେ ବୋକା ବନଉଛି ଓକେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢି ପଢିକି 4 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଇଏ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଏମ୍ବାଇବ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୋତେ ସେ କହିଲା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନା ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଇମିଡିଏଟ ଆଜି ହିଁ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡାମ 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସଣ୍ଡେ ଆସନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଆକୁ ବୁକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇପାରୁନି କି ଆଭେଲେବଲ ରହିବ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଲି ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ମୁଁ ତ 2-3ଟା ଜାଗା ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି ହେଲେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ ସଣ୍ଡେ ଭିତରେ ଜଣେଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଡେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 2 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବି ସେମାନେ ବି ମୋତେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ I did not get time to talk to them. You are the first person I'm talking to. The moment ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନା the moment I said କି I have other options ସେ immediately ଖସିଲା because କାହାକୁ ପଇସା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବେଚିବା ପାଇଁ
तो तमें जो आगे गोटे ऑप्शन से तुम आगे स्कैरसिटी क्रिएट कले तो से तुम संगे गोटे लिमिटेड अवेलेबिलिटी माने एनवायरनमेंट क्रिएट कले तमें अगर सरप्लस एनवायरनमेंट क्रिएट कर दियो तमें कहो कि नहीं नहीं आपन पाखे लिमिटेड अवेलेबिलिटी अच्छी तो मो पाखे ऑप्शन अच्छी द मोमेंट मुझे जिनटा कहली तो इमिडिएटली सांगे सांगे कहला ठीक अच्छे मैडम किसी प्रॉब्लम ना जेहेतु आपड़ एत क्लारीटी देखते एत आप क्लीयर अच्छा निज डिसीजन को लेकिन तो मु संडे पर्यंत आपन लगी होल्ड करी आप संडे ऑफिस से आसी देखा कर दिंतु तापर मुझे डेट आउ क्या देवी केमी है इमिडिएटली तो पाखे लिमिटेड अवेलेबिलिटी थिला आज ते से डेट रे दु तीन कॉल आसी इमिडिएटली तो मो संडे पर्यंत अवेलेबल हो गली एत कहीं बुझे तो द रीजन ऑफ दैट दिस आर द परसुएसिव टेक्निक मार्केटिंग टेक्निक है भूल नुहे शिखा जाए ओके इन ऑर्डर टू बूम देयर बिजनेस बिजनेस को बूस्ट कर अच्छी ना से टेक्निक यूज करेंगे आमे जदि जी क्लारीटी आम भितर ना आम जब अवेयर न तो आम जिन ट्राप फसीजा बुझे आ लास्ट हूँ अथॉरिटी फिगर जोटा मुझे टीचर एग्जांपल देती डॉक्टर एग्जांपल देती तो गोटे अथॉरिटी फिगर जो आमको गोटे जिन रेकमेंड करे तो आमर तो मेडिसिन उपर थोड़ी आमर कल्चर तुम डॉक्टर को थोड़ी कहना ना सर आप जो कंपोजिशन कहते तो ए टैबलेट भी अवेलेबल मुझे खाइबे डॉक्टर को तो निजे घरे घरे ट्रिटमेंट हो जाए मो पाक आसुवी कहीं टीचर को जब कहे मैडम आप जो बही रेफर करेले सेटा ठीक अच्छे बट मुझे बहीटा पढ़ुची मत बेटर लगे टीचर कह ठीक अच्छे ऑब्वियसली पढ़े तो मत पचारिया कौन दरकार तो अथॉरिटी फिगर हूँ कौन अथॉरिटी फिगर माने समवन जी कि तुम थ्रू बेटर क्वालिटी जानी ओके तो आम जेहतु बहुत ट्रस्ट करूँ तो से आम कौन करूँ ना डिपेंड करूँ तो भी वन ऑफ द परसुएसिव टेक्निक जोटा यूज करा जाए am I clear everybody am I clear वुमेन को सब हरास कहीं करा जाए वुमेन को हरास करा जाए हरास करा जाए एक्चुअली कौन कह केवल डिस्कशन करवा है ठीक अच्छे क्लियर एवरीबॉडी तो एतिकी बाट ही मुझे रखुची तुम आई शुड कंडक्ट 1 आवर क्लास ओनली आज मुझे ओवर करुच्ची आ गोटे टॉपिक तुम रहा मत गोटे अधा क्लास लगे हाफ एन आवर मत मैंने हाफ एन आवर 40 मिनिट्स लगे जस्ट गोटे क्लास करने से तुम नेक्स्ट क्लास रे करदेवी है आम टे एथिक्स आगे जापर आम पुणी सी सैट कवर करवा सी सैट मुझे दीटा क्लास होल्ड करी आशीर्वाद है दीटा क्लास मुझे सी सैट होल्ड करी एथिक्स टॉपिक कवर करके आउ गोटे टॉपिक स्टार्ट कर दिए एथिक्स टॉपिक सारिकी आ गोटे चैप्टर सारा पर तुम सी सैट कंटिन्यू कर है बिकज सी सैट रिजनिंग मुझे काफी टॉपिक पढ़े सारी तो तुम से टॉपिक गुरा टिके कवर करूथाओ एबे तापर पुणी मुझे इमिडिएटली स्टार्ट करी पूरा 12टा 13टा क्लास कंटिन्यूअसली सी सैट नेली है तो किंतु मुझे एथिक्स जेहेतु टिके पछरे अच्छी गोटे गोटे चैप्टर पछरे ही अच्छे तो मुझे बुस्टअप कर दिए तापर आई विल कंटिन्यू विथ सी सैट है।